Yo también quiero jugar contigo. A mí también me gusta jugar. A mí tampoco. También, tampoco. What is that? ¿Qué es esto? Yo también, yo tampoco. 3, 2, 1. Bienvenidos a Español con Dennis. And today, the difference between también and tampoco. The difference is that también we use it when we are talking about something affirmative or something positive. And tampoco something negative. It can be you agree with that person or maybe you want to say like you are the same. For example, let's start with también. Because también we can translate not only like to, but also like also and besides. For example, yo vivo en República Dominicana. And you answer, yo también, yo también. It means that you are also living in Dominican Republic because you answer yo también. But if you want, you can repeat, yo vivo en República Dominicana también. O yo también vivo en República Dominicana. You can answer like that or just, yo también. But what happens if it is the negative answer? I say, yo no vivo en República Dominicana. And you answer with me, yo tampoco. So you are giving me a negative answer because I give you a negative answer. Yo tampoco. Tampoco we can translate like also not or neither do I. Neither do I. Let's make another example. Me gusta el café. Me gusta el café. And you answer, a mí también me gusta. A mí también me gusta el café. So you are telling me that you like the same thing like I like. So it's like maybe affirmation, maybe positive answer. But what happens if it is the negative answer? For example, no me gusta el brócoli. No me gusta el brócoli. A mí tampoco. A mí tampoco. So you can answer a mí tampoco me gusta. Or you can answer a mí tampoco. Just like that. Anyways, it's a negative answer. And anyways, you are using tampocos. No puedo ir a tu fiesta. And he answered, yo tampoco, yo tampoco. So I can go to your party, he neither. And also he cannot do that. So I answer and he answered in a negative way. And what happens if it is the positive, affirmative answer? Like maybe we are agree with something. Yo tengo que trabajar hoy. Yo tengo que estudiar hoy. Yo también tengo que estudiar hoy. Yo también. Got it. No bailo. Yo tampoco. ¿Tú bailas? Yo también. Again, no bailo. Yo tampoco. ¿Tú bailas? Sí, yo también bailo. Got it, guys. También, tampoco. También, tampoco. And now you know it. Let me know in the comments. You knew the difference between también and tampoco? Yes, I think it's not something hard. And remember that you can share this video with someone that is learning Spanish. If you think this video can be useful for them, share the video, like and subscribe for future content. Thank you for being here. Nos vemos en la próxima. Me tengo que ir. Yo también. Hasta luego. Ciao, cuídense. And remember that you can watch this video here and it will be very useful for you because here we speak about the difference between ser and estar, two important verbs in Spanish to practice Spanish, guys. Yes, you can watch this video now.